Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Waalaikumsalam, sir. Good morning, sir. How are you? Good? Alhamdulillah. Saya okay, sir. Alhamdulillah. Dipermudahkan urusan kita. Welcome back to this class. And this is our third week. Third week because last week we have holiday, public holiday. Cuti saya pun baru terperasan pasal public holiday tu apabila diingatkan kembali baru saya teringat. But that will be fine, that will be okay. Ada hikmahnya di sebalik itu, dia giving us some time untuk look back what we have learned and to prepare for the rest of the week or the semester. Now, before we go further, I would like to remind you about the attendance, okay, through Google, through YouFuture. Okay. Please sign in your attendance. Like I mentioned earlier, this attendance, dia akan buka 15 minit sebelum dan 15 minit selepas. Let's say, misal kata ni awak sedang mengikuti Google Meet ini dan awak tak boleh nak multitask. Multitask maksudnya your computer quite slow or whatever. Maknanya we have another 15 minutes. Katalah kita habis pukul 1 seperti mana yang kita jadualkan. You have another 15 minutes to log in into the system and type in your attendance. Okay? So just to remind you on this, this is a new features in Google Classroom. So I want you to we need to comply on this new requirement. Okay, now let's before we go into what we're going to discuss in this class, I would like to check on the attendance. Okay, so we have about 15 students here. 15, 16 student, 17 student here at Google Meet and 0 at YouTube. Now remember, you have an alternative solution if you cannot attend the Google Meet. You can log into the YouTube. Anda boleh log in kepada YouTube seperti mana link yang diberikan untuk anda melakukan pembelajaran ni secara synchronize. The reason why Nurul Ain Hasnisa kenapa saya buat perkara macam ni, because I don't want any of my anak bangsa here ataupun the student ketinggalan kalau tak ada pilihan A, gunakan pilihan B. Kalau ikut pilihan A, tak ingat lah apa benda cerita minggu tu, you can review back the YouTube video. Tengok balik YouTube video. Kan ada setting kat situ. Lajukan dia. Cepatkan dia. Kan? Sesi ni memang panjang because I don't have time lah. Satu, saya tak ada time. Masa saya sangat singkat. Yang pertama. Yang kedua, saya tak ada kemahiran nak edit video ni, Nurul Ain Hasnisa. Kalau boleh saya pendek-pendekkan dia, saya okey. Saya ada masa kan. Masalahnya saya tak ada masa. Skill tu boleh belajar. Kan? Komputer pun ada kan. Cuma tak ada masa. Jadi saya tembak semuanya dalam YouTube so that student can review those video. Okay? Kalau you rasa panjang lebar cakap, memang panjang lebar because it is a class. Dia bukan video music video ke dalam 3-4 minit, bukan So there is a setting in the YouTube playback tu, boleh playback balik dan setting dia pada tahap yang laju. Itu namanya digital skill kan. Lajukan dia. So awak pun nampak, oh point ni Cik Usop cakap pasal project brief. Awak pun pause kejap. Oh ni dekat minit ke 10. Awak pun type dekat komen tu, project brief minit ke 10. Jadi orang lain masuk, oh dia terus klik pada minit ke 10 tu, cerita pasal project brief.
Macam tu. Flexible on that. Okay. Now, number one. Number two, as you know, I have written, saya dah memulangkan kembali your first stage of our project. Kita buat projek satu saja, tapi the overall process are being assessed. Seluruh proses itu dinilai. Jadi untuk yang pertama, stage yang pertama ini telah pun saya melihat projek-projek anda itu. Basically data gathering lah. Data gathering tu saya telah pun lihat. And some of you, not some, many, all of you, I have comment. Many of you, I have comment for the improvement. Please do some tindakan lah, action to improve on that. However, there's still no submission from a few of you. Walau bagaimanapun tak ada juga, masih terdapat juga pelajar yang tidak menghantar. I don't know because there is no pemakluman or whatever. Tak ada. Beritahulah. Kalau ada kesulitan ke, ketidakfahaman ke, kesulitan teknikal ke, dan sebagainya, kena bagi tahulah. You have experience your internship, awak pun ada pengalaman melakukan internship, kan? Bila our boss or our superior yang duduk atas tu dia expect, dia expect kita melakukan sesuatu tu, kita dengan penuh rasa tanggungjawab untuk deliver lah perkara tersebut. Kalau tak boleh deliver, mesti ada sebab. Let the communication open. Jangan duduk diam, because people expect you to do something, kan? Lagi-lagilah anda ni muda, kan? Jadi orang expect, ni lepasan UiTM, mereka ni muda, mereka ni ada tenaga, mereka ni sangat kreatif and innovative, they can do this. Okay? So please do that. I don't need to mention to those people, dia tahu, because I have sent a message to them. Saya telah pun menyampaikan message tersebut secara melalui email, secara rasminya, then you can check on that. Okay, now today we're going to define. Okay, we're going to define specialty printing. Okay, we're going to define on specialty printing. We're going to look at the application. Okay, application. Penggunaan dia lah, application. And the solution, I use the word solution. I don't say product, because as I mentioned earlier, product in printing industry is diverse. Banyak kan produk tu, terlampau banyak. So kalau saya gunakan produk, saya gunakan perkataan produk, I will talk about in depth on that product. Contohnya buku, then I will talk about books. Tapi in this context, I'm going to highlight it in the very general terms. So this will open up your mind to think about that. Okay, now number one. Number two, we're going also to look at some of the how printing industry adapt to these changes. Okay, changing demand. Dia mesti ada demand, mesti ada permintaan, baru berlaku pembaharuan. Permintaan tu mesti ada. We're going to look at the industry level. Kita tengok macam mana industri kita ni, industri percetakan ni adapt to that current situation. Most interestingly, many of the write-up, okay, penulisan ni, literature is coming from developed country. In other words, banyaknya literature berkenaan dengan specialty printing ini, ataupun the exposure about specialty printing ini datangnya daripada negara-negara maju seperti United States, US, Germany, Japan dan sebagainya. Japan langsung lah tak boleh nak faham dia punya bahasa tu. Jadi many of the literature coming I will extract from the US portal, US based portal. So if we reflect back, kalau kita tengok balik macam mana application ni dalam industri percetakan di Malaysia ni, all these companies
they study tau they study before they invest into something kan. Dia mesti ada some kind of study before they invest on a specialty products ataupun specialty machineries to do this, mesti ada study, and they look at the literature ataupun research ataupun papers from this developed country that have expand ataupun dah pun melakukan dia punya investment on that. So we're going to look into that application. How? We're going to do some case study on that. Okay. Now, next, we also have a class activities related to this topic. Okay. Also related to your project. And finally, we will discuss the next stage of our project. Stage yang seterusnya berkaitan dengan projek kita. Okay. So for all of you here at Google Meet, if you have question, suggestion ataupun ideas, you can always raise that and we can do interactive session. Itu yang best Google Meet ini, bila anda berhadapan dengan saya, you can interaksi dalam konteks verbal. For those of you at YouTube channel, you can type in your ideas or your opinion or your question here at the chat box. Okay, so I really hope this is an interactive learning experience. Harapan saya begitulah. Kalau kita nak dengar tanpa interaktif, jadi kita dengar satu hala je lah. Dengar satu hala, jadi perkara tu tak berkembang. Impact. We talk about impact. Impact dia agak kurang lah kepada diri pelajar tu. Okay, so I want that I suggest you, I advise you to be more interactive in class. Okay, now let's talk about specialty print. Let's define specialty printing. This is a generic terms or what we can conclude from various literature, from our understanding about specialty printing. It covers innovative printing processes. Innovative printing processes for many applications and solution. Okay. Innovative printing processes. Okay, innovative printing processes for many application. There also a keyword here. Application and solution. Okay. Application and solution. Now, printing processes that you have learned throughout this at UITM ataupun in many literature saying that it can be divided into conventional and the digital printing. Ni general. Nanti I have a slide on this. So we have learned about this. So for many application, untuk pelbagai penggunaan and the solution, I use the word solution. What are the problem that we going to solve? During your research or data gathering on the first stage, you identify that the problem with this business, with this business is a lack of promotion. Lack of what? So many of the problem related to business that can be solved through a printed product. So that will be the solution.
Okay, now I give some example here. This is a cutting edge in printing. I extend beyond the normal things that we have learned. For example, a publication, for example, a packaging, and many more. Okay, in other words, saya expand, saya expose anda ni kepada di luar daripada perbincangan yang biasa. Seperti mana yang kita tahu, publication yang selalu kita sebut, bahan bacaan, buku, magazine dan sebagainya, packaging dan sebagainya. Jadi saya expand dia. I give you an example here. A printed electronics. Okay, a printed electronics. Habis publication dan sebagainya bukan printing. That is printing. Tapi I expose you. Because you are at the end ataupun at the higher level of this degree level. So we need to open up your mind. Okay. So printed electronics. For example, a printed electronics that is printing conductive plastics or inks on films and foils or other substrate. Is a printed electronics. Printing conducive plastic. Conductive. Conductive. Can be conduct electricity and provide a solution to a specific problem. Specifically in entertainment or the automotive sector. And recently we talk there is a pandemic in the healthcare sector. Okay, so all this for example entertainment electronics, printed conductive plastic or inks on films. Printed board, dia boleh jadi printed board. In other words, printed circuit board. Cetakkan di atas circuit board tu. Tahu circuit board? Circuit board is something like this. Okay, ni. This board. Okay. This is printed. All this is printed. Is a board. Kalau komputer tu benda ni berada dekat mana? Berada di motherboard. Komputer there is a motherboard kan? Motherboard. So you don't see any wires sticking out from this board. Tak ada pun wire-wire ni. Zaman dulu adalah all those wires. Kalau komputer tu satu rumah besarnya komputer zaman dulu. But the technology evolved. And there is a technology to print on this specific board. Conductive circuit lah. All this is a conductive. This is printed using screen printing. All this printed using screen printing. So where is the application of this? Dekat mana application perkara-perkara ni semua? Ini semuanya dalam komputer, in your computer, in our computer, in our smartphone, in the automotive industry, for example a car kan, dalam tu kan takkan nak letak komputer sebesar-besar tu kan, ada dalam bentuk circuit board yang powered by a battery, which control the engine ECU. We control the engine, control the engine. Okay, so another one is the smart packages, intelligent packaging with added functions that are printed with special screen
digital inkjet, or 3D printing on a wide variety of materials. For example, a metal, a plastic films, a foil, textile, glass, ceramic, and wood. So this is what I call a smart packages. Smart packages. When I use the word smart here, it's relate to this intelligent packaging. Packaging yang boleh memberi input, can interact, can give us input about the product, whatever it is lah, the features that related to the packaging or the content. Okay, related to the content. So maknanya intelligent packaging tu macam ada RFID semua tu ke? Yup. Some of the example teknologi RFID, radio frequency identification. So meaning that this give you one example is that a packaging embedded ada microchip, radio. Most of the and early adopters dia menggunakan RFID technology, which is printed and embedded into the packaging. Dimasukkan dalam packaging. Tapi itu dalam konteks passive. Passive ni maksudnya apa, Zarif? Passive ni dia tak memberikan kita input secara aktif. Kita scan with a system or a device, baru dia bagi kita input. Dia passive lah, dia macam tu. Maksudnya dengan kata lain, kita ketuk, barulah dia bergerak. Passive lah. Active, no. Satu lagi teknologi, this is currently new, active packaging, which can communicate, boleh berkomunikasi dengan penggunanya. Jadi bila boleh berkomunikasi, jadi maknanya dia ada power source, ada sumber tenaga on that packaging. Ada sumber tenaga pada packaging tersebut. It could be a battery, for example. Could be battery or a specific material which can give us input about the condition of the content. I have read a paper. Saya membaca satu penulisan research. This is from Spain. Share with you the link later. They develop a packaging for apples. Kita tahu bila kata buah-buahan ataupun produk makanan ini dia sensitif kepada suhu, kepada cuaca, dan sebagainya. Jadi those scientists develop packaging yang boleh memberitahu penggunanya tahap kesegaran produk ataupun buah tersebut. Through what? Through the packaging itself. Okay, through the packaging. The changes in the colours of the box. Warna pada kotak tu berubah. Ada indikator dia yang tertentu. Share with you the paper later on. It's a scientific paper yang mana kita kena fahamkan betul-betul on that. So apa yang dia monitor, for example, if I remember correctly, dia monitor the temperature, the humidity of the surrounding. Sebab perkara tu yang mempengaruhi buah apple tadi tu. Jadi as you know, apple daripada farmers daripada pihak petani dia tadi, mereka akan letakkan dalam kotak dan pergi sampai kepada agent ataupun pihak kedua, peraih ni tadi, dia boleh detect the condition of the apple.
Condition of the apple. Okay, another example here on the dalam sektor healthcare ataupun perubatan macam ubat-ubat dan sebagainya kan. You can track, okay, you can track and trace the package throughout this distribution melalui distribution channel dia. For example kita tahu kan produk ni yang dihasilkan manufactured in the factory, dalam satu factory tu there is another stakeholder, ada satu pihak berkepentingan lain nak menyampaikan produk tersebut kepada pelanggan. Nak menyampaikannya kepada pelanggan. Jadi produk-produk yang sensitif kepada suhu, kelembapan dan sebagainya, ianya perlu di track, perlu dikawal ataupun perlu monitor dengan sebaik mungkin supaya ianya sampai di tangan pelanggan tu dalam konteks ataupun dalam keadaan yang selamat ataupun sesuai seperti mana customer expectation. So it can be tracked. Through RFID or most advanced using a satellite system and all those specific technologies that facilitate the tracking features. Okay, so all those things dia nak embed, dia nak masukkan, dia nak embed all those circuitry dan sebagainya perlu dibuat, need to be print out. Okay, kena print, a special kind of printing. Now, this printing tu, it could be a hybrid print. Dia boleh jadi hybrid. Okay, dia boleh jadi hybrid. Hybrid means a combination between not just one printing process, maybe 2 or 3 printing process in order to get those result, untuk dapatkan result tu. This for example a packaging, this can be printed, this folding boxes, this can be printed using offset lithography. However, to embed the microchip or whatever, a circuitry on this can be print using screen printing. Okay, screen printing. Okay, now another example, this is expand beyond a smart packaging, this is go into a security ataupun financial sector, which is our ATM card, our bank card. Okay, our bank card which have embedded microchip, ada microchip di dalam bank card tersebut. Okay, now if you look closely or you examine closely your ATM card ATM tu, there is a 3 process. Basically ada 3 proses yang terlibat. On top, print on the ATM card is a print using offset lithography. Offset UV offset tau, dia print on UV offset. Okay, ni kan nak dapatkan ni, print on this, print using UV offset, ultraviolet offset lithography. Okay, Ain Hasnisa. Ain Hasnisa, soalan? Tak ada. Okay, so I have experience in looking at the manufacturing of this bank card. They print this using offset lithography, and then they print the names, nama ni, menggunakan screen printing for this name, because this name is a variable data.
Variable data. Nama Muhammad Yusof, Jeffrey Tay ke apa dan sebagainya. Nama tak sama. And of course and then next they have this stamping machine, stamping machine that emboss, okay, emboss the letter here ataupun the numbers here, this number. Tak boleh nak bawa balik je sampel tu, nak masuk pun nak kena buat reservation sebulan baru boleh masuk lokasi tu. There is one company that do this in Malaysia. Okay, and I have very bersyukur and kagum lah salah seorang yang menjadi pekerja ataupun manager on that side is your senior. So all this is a very special kind of product. Special printing dan sebagainya. So all these materials can expand beyond the paper. Bukan setakat paper. It could be print on metal, print on plastic film. Just now we talk about ATM. And then we can do foiling. We can print on textile, a glass or a ceramics, and of course print on a rigid material such as wood. So all this is a rigid wood, ceramics, glass, rigid material. Bahan yang tak boleh lentur. So we need a special kind of process to print on this. Okay, so what about the textile printing sector? Okay, the digital textile printing machine and inks make numerous options possible for producing textile products. Okay, adapted to the customer specific requirements in the residential sector, such as interior furnishing, fashion, decorative fabrics, banners, sport clothing, and many other applications. This is specifically, we talk about the textile printing sector. Print on textile. The demand is on the residential sector. Wallpaper, for example, decorative frame or paintings, dan sebagainya. Interior finishing. Did you know that many of our perabot atau furnishing ni basically is made from a compressed board. Lepas tu dia laminate with the some kind of design. Dia laminate. So boleh design wood, boleh nampak macam wood. Tapi sebenarnya dia laminate je dekat bahagian atasnya tu. And many more lah. Decorative fabrics in residential sector, it's very obvious. A curtain for example. Dan sebagainya. Okay, so this is specifically on textile printing sector. Okay, so some example that I've said here, that I give you here is the extend beyond what we have learned. Okay, dia ada banyak lagi yang awak tahu, macam cotton, printed on cotton, printed on non-woven material. Cotton ni dia natural kan product, so non-woven material is a man-made material. Okay, now here we talk about printing processes as a reflective to what we have learned so far. Printing technology that I have mentioned earlier can be divided into conventional printing, which is a printing process use permanent printing plate. Okay, permanent printing plate. Okay, another one is the
digital. And when we look at conventional printing, we have screen, we have flexography, offset lithography, and Gravio. Whereby digital print, we have electrophotography and inkjet, which is the most commonly used. So to reflect back ataupun to refresh what we have learned so far, I did not mention specialty printing tu specifically for in conventional printing process. Saya tak mention pun. It could be within the conventional printing or the digital printing. It depending upon the nature of the job. Some example tadi saya bagi, it could be an hybrid print, a combination of printing processes. Okay. So this is a printing principle and its a printing methods. Now, as you have learned, okay, letterpress or flexography, conventional printing with the printing plates ataupun forms, okay, can be divided into letterpress, gravio, stencil printing, or a planography. This is the printing principle. Okay, image and non-image area on the same level, planography. Image areas allow a ink to pass through, stencil printing. Image area on top of the non-image area. Image area below the non-image area. Letterpress, image area on top of the non-image area. So this is the some of the example on the letterpress. This is some of the technology. Hot foil is a process. Cold foil, and a letter set. So all these two things is a special kind of finishing process. Finishing process. This is very clearly this is a printing process, finishing process. This is another finishing process, but not commonly used. It used recently for the fine arts. Letter set. Okay. So for Gravio, again, we have intaglio. Intaglio this is a fine art process similar to letter set. Is a fine art process used in the fine art field, and we have a publication Gravio to print on wide range of ataupun large quantity of publication, such as magazine, such as books. Okay. Next we have a packaging Gravio, a packaging that print using Gravio is a large quantity product. Okay. For example, normally a fast moving goods. Normally a fast moving goods. For example, macam razor blade packaging. Razor blade, tahu razor blade pencukur tu yang lelaki punya razor blade tu, because they have this box and ada lapisan dia dan sebagainya, itu kuantitinya sangat besar. What else? Apa tu? Cooking oil pack. Okay, is a plastic bag kan. Kalau kita beli yang budget friendly tu, yang ada dalam RM2, RM3 lebih tu dalam plastik. All those things dia kuantitinya besar. Beribu kalau packaging untuk cooking oil tu. Okay, so we have that, and we have pad printing, indirect Gravio. Okay, pad printing print mostly on cylindrical product.
Okay. Produk yang macam bentuk silinder. Berbentuk silinder. Bulat dan sebagainya. Berkaitan dengan silinder tu. Jadi it could be a ball. Boleh jadi bola. Boleh jadi, it could be a pen. Ball. Pen. Kenapa pen? Pen, bentuk pen ni. Tengok bentuk pen ni. Okay, dia ada bahagian yang dah siap macam ni. Takkan plastik ni dia cair kita nak print. Mana boleh kita print on that. So dia mesti dah jadi bentuk penutup pen ni. Then we chop on that. So we have to in printing department we used to have this process. Kita pernah ada satu machine ini. You can check with our department. We have this machine to print on this. Now, as the technology evolve, this pad printing menggunakan teknik Gravio ni has been substitute, telah pun digantikan ataupun tidak sepenuhnya, ataupun dah ada satu teknologi yang baru, which is digital print. Menggunakan teknologi apa? Inkjet print. It can print on rigid material. Something like this. However, walau bagaimanapun, seperti mana yang awak dah faham, kalau kuantiti dia besar, kuantiti produk tu besar, dia akan memberikan kesan kepada cost per unit. Dia akan memberi kesan kepada cost per unit. Jadi, lagi tinggi kuantiti je, kos yang akan lebih rendah dengan conventional printing process. Maksudnya printing plate tu boleh digunakan berulang-ulang kali. Macam ni kan pen ni. Kan ni pen ni takkanlah dia buat ni 10 pen saja. Mesti satu batch tu mungkin 10,000, 20,000. Okay? Jadi so for this normally they will use the pad printing process menggunakan konsep Gravio. Okay. Another one is stencil. Okay. Flatbed screen printing. Okay. Or a flat to round screen printing. Similar to cylindrical types of process. Okay. Here. Ataupun round to round rotary screen. Okay. Or indirect screen printing. Screen printing, one of the but the most flexible printing process. Okay, the most flexible printing process that can print on a wide variety of substrate or materials. However, the only problem is the quality. Quality of the printout. Image tends to be more darker. Because when we talk about screen printing, you have the screen, you have the image. Let's say this is your image and this is the opening. Ni bahagian ni yang terbuka. Okay, so this opening depending upon the screen mesh count. Lagi besar dia, lagi besarlah opening mesh count itu. Jadi lagi besar dia, maknanya dakwat yang melepasi dia lagi banyak lah. Bila banyak, as what you have learned in process control, bila dakwat tu tidak terkawal, jadi maknanya apa? Ketebalan dakwat tu jadi makin tinggi lah. In offset lithography, kita panggil dia apa? Awak dah belajar process control. Kita panggil dia apa? Ink film thickness. Ada tolerance yang tertentu yang perlu kita ikuti untuk mencapai standard percetakan yang tertentu kan. That is in offset. Kalau screen printing ada juga standard tertentu. It depending upon the screen ataupun mesh count tadi tu. But it's very difficult to control this. Very difficult to control on the specific screen printing.
With this understanding, if we look at their product, example of the product on the screen printing, many of the screen printing product ni dia employs limited to single color, single or two color, single and two color. So why single or two color, limited numbers of color lah, because they understand that when there is to print four color, maknanya apa? Maknanya apa? The degree of difficulties of that process akan meningkat. Tahap kesukaran dia meningkat. Dia bukan macam offset lithography whereby we have the printing plate, we punch the plate, we install the plate at the machine, and then all the rest is depending upon the technology on the machine. In screen printing, no. Even though they have screen, tapi dia punya margin of error, dia punya tolerance tu sangat-sangatlah luas sangat. That's why when we look at the screen printing product, normally they try to control the numbers of color ataupun inks they're going to use on the screen printing. This, for example, this is a tote bag. Kan? Awak pun dah belajar yang akan mempengaruhi kualiti ni substrate dia. Tengok substrate. Tadi just now we talk about non-woven, we talk about cotton. All those substrate mempunyai kadar keserapan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita tend to explore, I am very creative, I want to apply 4 color printing with this design and this design and this design, is very difficult. Very difficult to achieve that expectation. Very difficult to achieve that expectation. Okay, that's why when we look at the many of the specialty product, something like this, they try to minimize the complexity by employing a single color. Tapi ni nampak macam warna gold, cik. Nak dapat warna gold kena CMYK. Awak belajar a printing process using a process ink kan, CMYK. Tapi here, kalau nak dapat effect macam ni, guna special color. Belilah satu warna gold. Belilah satu dark white gold and apply and print on top of the substrate. Consider single color. So you reduce the complexity. Awak kurangkan complexity dia. You nak gold, you buy the gold ink. Ada kod yang tertentu, apply on this. Tak perlu campuran CMYK. Again, depending upon the method, the purpose of this product lah. That's why when we doing our research kan, bila kita buat research tu, stage pertama tu kita understand the businesses. Kita understand business perniagaan dia. Apa isu dalam perniagaan dia? Kita nak selesai macam mana? So please look into that. Okay, so another one, this is very this is close to our heart, dekat dengan hati kita. Mana-mana kita sebut pasal offset lithography, this is offset. This is also offset lithography, a sheet fed offset or web offset. So I stated here, saya senaraikan, from a heat set, cold set. Okay, why heat set? Ni heat. Okay, the offset lithography that print and the ink dries
the ink dries by heat. Okay, ink dry by heat. It could be infrared dan heater dan sebagainya. Okay, now what kind of product to print on heat set? Okay, of course, is a high volume product and uses coated substrate. Coated substrate. Awak pun dah dapat membezakan coated and uncoated substrate or materials, whereby coated substrate dia punya tahap pengeringan dakwat itu agak lambat berbanding dengan coated. Jadi dia perlukan bantuan untuk mengeringkannya. Okay. On the other hand, cold set, okay, ink dry by absorption. Ink dry by absorption. This is very common. Bukan nak kata cold set ni tak boleh print on coated paper. Boleh print on coated paper. We have anti-set of powder. We have fan dan sebagainya nak mengeringkannya. Tapi dia tidaklah secepat heat set. Produk yang kritikal, contohnya large volume magazine, publication dan sebagainya, dia memerlukan bantuan untuk pengeringan. Sebab dia cepat, dia laju proses percetakan tersebut. Another one is dry offset ataupun kita panggil dia sebagai waterless offset. Meaning to say that offset lithography, this type of offset lithography do not use any dampening solution. Dia tak menggunakan dampening solution. Encik, macam mana tak gunakan dampening sedangkan offset lithography prinsip dia ialah oil and water do not mix. Macam mana pula dia tak pakai dampening? Maknanya there is this new technology, this technology uses special kind of printing plate. Samalah, masih lagi planografi, tapi dia punya image ataupun dia punya chemical apply on top of the plates tu berbeza dengan CTP thermal plate yang common ataupun biasa kita gunakan. Dia ada lapisan silikon di atasnya yang bertindak untuk menolak bahagian non-image area tu, menolak dakwat. Special kind of plates yang digunakan. Okay. So ini proses ni akan membolehkan proses offset lithography ni jadi lebih efisien. Seperti yang awak sedia maklum, nak capai antara yang mempengaruhi faktor percetakan tadi, substrate, printing press, ink and water balance. Ink and water balance tu penting. So without any dampening, operator don't have to so-called to balance the ink and water sebab tak ada dampening. Similar to that. So another one is print offset printing, but print on tin. Tin, what is tin? Aluminium. Is it aluminium? This, for example. Drinking can ni. Kan? This is print using offset lithography. Tapi UV offset. Offset. What is UV? Ultraviolet. Print. The concept is offset lithography. Tapi at the end of the drying section, ada ultraviolet light yang akan apply on this print out. Dia sekeping kerajang besar, sekeping besar, apply, ada banyak up, multiple up, print on this, and then apply the UV. Tembak UV, immediately dia akan kering this. So using UV light to dry this can, ink
to dry ink on this can, maknanya dia memerlukan dakwat yang sesuai untuk print on this type of can. Okay. To print on this type of can. Okay, so the famous company that use this adalah KJCF. Mana tahu awak ada peluang untuk bekerja di syarikat tersebut, you can look into this KJCF. Okay, Kianju Factory. Kianju Factory. Okay. They print on this can. Dia buat can dan sebelum dia buat tu dia juga cetak lah depending upon dia punya customer. Client dia siapa? Coca-Cola for example. Dan sebagainya. So they print it out and then they made this can. Tin sardin lah, ada yang gunakan labels, print out paper and then put it labels, ada yang dia print on top of the can. This for example, ni Coca-Cola ni, very special kind. Sebab dia kecil sikit and specially made for exclusively at McDonald's. Tak ada jual kat kedai kan. So dia punya ni mungkin production run dia mungkin limited. Okay, they're using this offset lithography and UV offset. Okay, so another one will be the digital. We have electrophotography, dry powder toner or wet powder. Yang paling biasa semester yang dulu yang kita belajar adalah I expose you to dry powder toner. Contohnya macam version 80 and many production printing machine commonly use powder toner. However, wet powder toner ada satu company yang buat ni, nama dia HP in Indigo. They're using wet powder toner. Okay, so another one will be the group of inkjet. We have inkjet, and thermal transfer. This could be from the paper itself. Paper sensitive to thermal and can accept the heat, and then image appear on the paper. Okay. Now, let's see some of the example on the application. This is the thing that I said just now. Print on fabric, textile printing. This print using inkjet to create this dress. Okay, and ni siapa? Beyonce. Beyonce. They also using print to print their collections. Okay. In Japan, okay, ni dekat Jepun. In Japan, you can submit an image. Okay, awak boleh hantar image. You can send your artwork or your image to and print it on the textile. Nak jadi apa? Nak jadi baju apa? There is a template here. Ada template yang awak boleh pilih and you can upload your image.
Okay, this is at Japan lah. You can look into this later. Okay, so another one. This is another large format advertising. Okay, this is at Europe. Okay, this is large format advertising. Print on this sheet. Okay, printed on this sheet, or ataupun you can print on large format inkjet on the special substrate or material, a sticker material, and paste it here. A lot of way to do this. Okay, kalau dekat Europe, in this example, they print directly into this. This is common. This is a billboard on the bus stop. Okay, very creative approach on this. Okay, so let's look at our local industry. Okay, here we have Photobook Malaysia. Photobook Malaysia. Okay, they use digital printing to print on this specialty kind of product. Okay, they print on a bag to make a drawstring bag. This could be a non-woven material or a cotton canvas, like this, for example, backpack. Okay, a jute tote bag, a pillowcase. Ni bukanlah, ni this is engrave, a photo magnets. So this since this is print using digital printing, this allows the customer to personalize their product. Di mana yang kita belajar dulu kan? Personalization. You can select the product. Awak boleh pilih produk ni. And then you can put it in your name. Ataupun whatever it is. You can customize the product. This name, for example. About that, What else here? This is another section in the Photobook Malaysia. It is called Photo Gifts. Dulu, last time we talk about photo, kita cakap pasal print on paper. Dia jadi photo book, for example. Kan? Tapi the demand dah changing. Demand is expanding, berubah. Customer dia nakkan satu keunikan, pembaharuan. Customer ada pilihan. Technology is there. Technology out there to serve us. Kan? So, it can explore various type of material. This, for example, a photo puzzle. Tahu puzzle? The jigsaw puzzle tu bercerai-cerai tu you kena tampalkan. Jadi, dia punya shape tu, unique shape jigsaw puzzle tu is very unique. Sangat unik, dan itu menjadi kesukaan orang lah, benda-benda yang unik ni. Macam anda. Anda pun suka benda yang unik. Jadi some of the people, I know some of people, they order this and they frame this. Dia frame kan benda tu. Letaklah gambar dia, and then they frame this picture. Dah tak boleh nak main. Memang bukan untuk main pun, just for display. Macam tu. What else? You can also incorporate photos in the photo pillows. Menjadi photo pillow macam ni. Something like this. On top of blankets. A coaster. Tahu coaster? Coaster is a pelapik cawan tu lah. Ni gift tag ni very common. A wrapping paper. You can also personalize a wrapping paper. A ribbons. Okay. And ornaments, perhiasan, luggage tags, a clocks, a puzzle, another puzzle, and many more. Here and here.
So let's look another example from Vista Print, another large company, online printing company, okay, which operate at US and all over the world. If you open up their website, okay, they have variety of products that you can choose from. A promotional, a code, clothing, invitation, depend. This is direct to business to consumer approach. B2C. Sebab tu awak nampak dia signs, ni photo gifts and wall art, invitation, clothing bags kat sini. Another part is business to business. Let's say you want to start a business. Macam kita buat research kan, kita identify satu business, kita study, kita collect all those data dan kita buat kesimpulan dia ada isu ni. Jadi sekarang ni, if you are in the business to business kind of approach, you can look into a business card, into a marketing materials, into a promotional products, a label or a stickers for your particular product. Nampak? Approach dia berbeza. Depending upon what you need, the business needs and the requirement. Kan? So approach dia berbeza. B2C dengan B2B, business to business. Business to business ni dia nak memasarkan produk dia, dia nak selesaikan masalah perniagaan dia. Jadi approach mana yang perlu guna pakai. Okay, so now just now we talk about a pen. In the olden time, tak adalah olden. In the previously, we can print names on our pens. Macam ni. This for example, kita print dekat mana ni? We print using, just now I said, a Gravio system. Pad printing. But due to the changing in demand tu dah berubah. Volume dah menurun, jadi teknologi pun dah cater for this kind of product. So this kind of project ataupun product print using digital printing, digital inkjet printing. Okay, so this is from Vista Print. Now as you can see, custom. Maknanya kat sini, macam yang kita belajar dalam kelas digital printing, customize ataupun personalization is very important nowadays. With the capabilities of digital print, we can explore customize. Now remember, in business to business class, okay, business to business, it's about features. You create experience to your consumer. That will be the biggest selling point. Experience apa encik? Experience beli songkok lah. Experience beli drink a coffee at that shop. Experience yang macam mana? A friendly services, a personalized product, dan sebagainya. Itu adalah value yang tinggi dalam business to business kind of approach. Sebab tu kita nampak customize, personalization, all those things dia sedang meningkat. Dan banyak contoh-contoh yang lain to print on this. Okay. So we have talked about two examples. We have looked at local, Vista Print. That is an international company, and we have looked at photo books. I remember photo book back in 5 years ago, dia cuma buat photo book saja. So now they expand
on the specialty kind of product. This information, this sharing session nak bagi tahu kepada awak bahawa industri ni berkembang lah. Dia mesti ada demand on this, sebab tu dia berani untuk buat perkara-perkara macam ni. So this is few example. If you look another company, we have GoGo Print, type situ, GoGo Print Malaysia. We have ePrint, we have Xcard EX, kat Sungai Petani. Xcard dan a few other printing industry yang ada di luar sana. Please look into that. Okay, let's expand a little bit on the specialty print. So today it is possible to print on batteries, antennas, solar cells, sensors, electronic elements in a printing machine. So there will be a screen technologies as thin as packaging board. Tak lama lagi, in fact kita pun dah nampak dah sekarang. Screen tu sangat nipis, very thin. Apa produk dia, Harith? Apa produk dia tu? Galaxy Flip tu. Kan? Macam mana boleh lipat? Kan dulu zaman saya lah, you all pun belum nampak lagi phone ni. Masa tu bukan smartphone, is a Motorola StarTech tu yang boleh lipat, tapi skrin dia kat sebelah. Sebelah lagi keypad yang besar. Kan? Tapi sekarang ni skrin tu sendiri boleh lipat, Galaxy Flip tu. So nak beritahu awak, all those screen technologies ni dah berkembang sangat besar. Sangat berkembang sangat meluasnya. Okay. Jadi industri ni dia banyak you can print on batteries, antenna, solar cells, sensors, electronic elements, all these tergolong dalam specialty kind of product that uses special kind of printing process. Printed functionality, for example, a hybrid media, a 2D barcodes, QR codes, augmented reality, RFID. Just now we talked about RFID, and now we have a barcode. All these are printed ada function yang tersendiri, special function to facilitate the communication, for example, augmented reality kan, to improve the communication. Indicators, sensors can be embedded into the printed product. This is most of the time on the packaging. Most of the time on the packaging. Okay, indicators and sensors and printed electronic. Just now we talk about printed electronics, solar cells, batteries and antenna. Just imagine our smartphone lah. Mana ada benda yang aerial ataupun the antenna tu ceracang terkeluar daripada kita punya smartphone. Everything is embedded within the circuit board. Okay. Printed electronics semakin berkembang. Okay, so this is some of the example of connecting print media with electronic media. A QR code just now. I talk about the QR code. Quick response codes. Okay, all these things. Ni very common lah. Ini bukan benda baru kan. This is ni bukan satu yang baru, tapi benda yang dah common. Some people ask me, Cik, kalau QR code ni innovation ke? Is a innovation, tapi apa contribution terbesar dia compare to the others? Compare to the others, innovative. Kan? So apa dia? Kan? Jadi for me, QR code is common. Now this is a must-have element on the printed sheet. Is a must-have element. Kalau tak ada tu, tak ada connecting lah.
There is no is a sampai di situ saja. Dia tak connect to the new media ataupun electronic media. Sebab that's why some of the project nowadays kalau kita tengok printed product dan sebagainya, dia connect through augmented realities dan sebagainya. They expand the QR code ni. The application of QR code, augmented reality for example. Is a print. Tapi dia combine with the new ataupun electronic media to give better experience. To give better experience or enhance experience. Okay. Just now we talk about RFID. Apply at the packaging or labels on this using sensor to detect or to read the RFID tag and send the information through the or the signal through the apps or a device lets us to monitor the product. Ni just now a printed electronics. Okay, I show you just now a printed electronic print using this is mostly print using screen printing. This is a conductive ink. Ink yang conductive. This is beyond ataupun expand process ink. Proses ink yang kita belajar tu cyan, magenta, yellow, black. When we talk about printed electronics is a conductive ink. Boleh lentur pula tu. Yalah, dia print on the flexible materials. Okay, a solar cell. This is at US. Okay, they start on this printed solar. Solar is made from 5 layers of printed materials. Dia print on this solar cell. Awak pun tahu solar cell ni dia to harvest ataupun harvest lah, ambil cahaya matahari, tukarkan dia dalam kepada current. Kan jadi dia perlukan satu elemen nak capture those solar from the sun sunlight. Okay, so this is another example of RFID tag. Inilah bentuk RFID tag. Dia macam ni. Ada some of the most advanced like this, it is printed or embedded within the substrate. Okay, most ataupun conventional way dia ada wires lah. Itu yang lama punya. So sekarang ni dia dah print directly onto the paper ataupun substrate. So this is another printed electronic, batteries. This is research from University of San Diego. Okay, this is a battery. Stretchable batteries were printed on fabric. Printed on fabric. Bayangkan bateri tu yang boleh menyimpan tenaga tu. Okay, ni NaNO tu boleh menyimpan tenaga dan boleh menghidupkan LED warna hijau kat tengah ni. Ni. Okay. This is a cutting edge of technology still in the development, and we going to see what happen next in the future. Okay. So let's look at the question kalau ada soalan kat YouTube. No question on YouTube. Kalau ada soalan boleh tanya Kalau saya terlepas point ataupun how you going to relate to your project, your ideas or whatever, we can explore a little bit more on that. What about Google Classroom?
Haris. Saya ada soalan. Yes, Haris. Sekejap sekejap. Okey. Kalau nak, kan macam produk yang kecil-kecil, macam nak test, nak buat mockup apa kan, kalau nak buat dia punya cutting guna vinyl cutter tu boleh tak agak-agaknya? Produk kecil-kecil, produk apa contohnya? Macam kita nak buat mockup lah, macam nak tunjuk kat customer kan, dia kata nak buat nak tengok produk punya, nak tengok packaging produk kan, dia suruh kita buat packaging, jadi dia nak tengok mockup je lah kan, jadi mockup tu nak kena perfect kan. Boleh tak kita potong macam die cut tu guna vinyl cutter? Die cut guna vinyl. Oh, ni for mockup. Okay. Mockup Jadi mockup ni kita tengok okay, now when kalau saya nak bagi input on that, saya akan tanya awak, apa customer expectation from that mockup? Apakah customer expectation daripada mockup tu? Apa yang dia expect daripada mockup tu? Adakah dia expect untuk melihat packaging yang sebenarnya? Ataupun dia expect untuk menguji packaging tu? Satu, dia nak tengok bentuk form dia. Satu, poin yang pertama. Poin yang kedua, dia nak uji pula. Dia nak uji tu maksudnya, contoh saya ada produk, dia nak masukkan dalam kotak tu. Dia nak uji kan, nak buat ujian kan. Jadi kalau begitu expectation dia, awak kena cari satu teknologi, satu proses yang boleh represent the same quality untuk mencapai expectation customer. Okay. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau dia expect, dia nak tengok bentuk, dia nak uji, jadi maknanya kalau kita pergi mass production, okay, when we talk about mass production, kita kena buat die cut block. Lepas tu kita die cut. Tapi ini since kita at the front ataupun kita masih lagi still in the development, customer expect dia nak tengok bentuk. Okay. Dan mungkin sebelum ni awak pun dah ada mockup bentuk macam ni. Jadi the level of accuracy tu mesti hampir lah. Kalau tidak sama pun dia hampir. Yang ni anda sebagai print technologist or designer kena clear dengan dia. Kena jelas dengan dia. Encik, this is what you expected. This is hampir. This is almost reflect ataupun mencapai actual print, actual product. Tapi saya gunakan proses yang ni sebab expectation tuan dia begini. Encik nak begini. Jadi awak boleh gunakan teknologi yang on demand macam ni. Contohnya macam since you talk about packaging kan. Jadi kalau awak kata vinyl cutter, kalau vinyl cutter tu tak silap saya lah pemahaman saya, kalau vinyl cutter tu dia bukan on rigid material kan. Dia on web material kan. Flexible material kan. Untuk flexible. Dia flexible. Tapi since awak punya produk ialah packaging, paper okay. Packaging, I believe dia punya grammage akan pergi lebih 250 GSM ke atas. Okay. Anggapan saya lah. Jadi awak kena gunakan awak kena gunakan teknologi macam digital cutter. Digital cutter yang boleh print on rigid material. Yang flatbed. Flatbed. Digital cutter. Kena gunakan yang macam ni. Flatbed digital cutter. Ni. Kenapa flatbed? Sebab ada bed. Macam bed lah kat sini. Bed. Bukanlah tempat tidur. Maksudnya ada permukaan yang dia menyediakan satu permukaan yang rata, yang mana yang bergerak ni
Ni dia punya print head. Dia punya cutting head. Cutting head dia akan bergerak move forward, backwards, literal, left and right. Able to do this. Jadi maknanya material yang rigid ni tadi, yang tak fleksibel macam paper ke apa tu, dia boleh letak atas ni. Ada vacuum will suck the paper and position it in place. Dia tak bergerak lah kedudukan dia dan dia potong. Okay. Now dekat Malaysia jenama-jenama China ni sangat terkenal lah macam ni lah. Dan juga ada juga jenama yang I would say jenama Jepun tapi middle. Dia bukan high end, dia middle end. Contohnya macam ni, Graphtec. Ni. Cutting plotter ni. Ni. Okay. Ni jenama Graphtec. Okay. And again saya ingatkan dia punya, bila saya cakap ni middle kita boleh kategorikan produk ni middle. Dia ada lower ni macam home use lah. Macam printer home use guna kat rumah. Yang ni middle end. Lepas tu ada high end ni jalan production lah. 1,000, 2,000 you know. Jadi untuk middle end ni most of the time dia buat mock-up, prototype, benda-benda macam ni. So you can print. The main problem is the size. Is the size. Tapi the best thing is that dia boleh print on, dia boleh cut on thicker material yang tebal. Dia menjadi reflect kepada produk akhir awak. Katalah, okay, I suggest you to print on 350 GSM paper. Kan? Takkan awak nak gunakan 80 GSM. Takkan awak nak gunakan 80 GSM paper. Awak propose at least paling hampir lah dengan dia. Mungkin 300 ataupun 270 lah paling sebagai alternatifnya. Kalau nak print on paper 80 tak kena lah. Jauh sangat menyimpangnya. Jadi kita kena manage customer expectation. Since kenapa? Memandangkan kita masih lagi dalam peringkat di development. Jadi awak pun buatlah time frame. Kan awak belajar project management kan, final project kan. Okay, stage 1 prototype di development. Okay, adalah mock-up ke apa ke. Lepas tu customer pun review, client review lah awak punya project. So dekat sini awak clear cut dengan dia. Okay, here I will produce a mock-up that represent. Awak pun bagilah anggaran 50% Encik punya packaging, because we need to manage those dia expectation. Kita tak nak dia jadi macam ni ke? Kenapa packaging aku macam ni kan? You know, benda-benda yang macam tu. Kan? Jadi normally dia macam tu. Jadi you can use the word macam flatbed cutting plotters. Perkataan macam ni. Kalau awak nak cari, nak print kat mana ni? Flatbed cutting plotters ni. Ni middle end lah, jenama-jenama middle end. Jenama-jenama yang high, yang lower end, macam buat craft macam tu, nama dia ni cry cut ni. Tapi ini nak buat craft. Ni kan. Tapi ini nak buat craft. Kan? Nampak?
Size A4 macam ni. Lepas tu kalau besar macam ni nampak tampal lah. Tampal macam saya cakap ni nak buat craft. Duduk rumah kan tak ada apa-apa nak buat craft. Ataupun orang meniaga kek. Happy birthday Nur Amira. Selamat tahun baru pula. Selamat hari jadi yang ke berapa Mira? 25 contohlah kan. 25 tahun. Jadi nama Amira tu satu je. Takkan dia nak pergi orang nak buat tu kan. Jadi dia perlu rapid project, rapid macam kita cakap pasal 3D printing, rapid prototype kan, cepat kan. Jadi dia kena ada benda-benda macam ni. Cry cut Joy. Ni kat Malaysia harganya lebih kurang dalam 800 sampai RM1,000. Ada kat Shopee tu, pergi cari. Tapi dia craft lah. Kalau nak kerja sampingan ya, apa-apa ke, nak buat craft ke apa, boleh lah beli. Tapi kalau nak go into production, macam Arif cakap, cik, customer saya, dia nak saya buat mockup. Tak boleh ni. Kena study dia specs. Kena study dia spec. Macam tu. So what you can expect Haris ni what you can expect kalau awak hantar pergi mockup. Ni dekat tangan saya ni. I think you have seen this before. Inilah hasil daripada yang saya bawa tu. Nak buat mockup tu. Ataupun model prototype. Jadi dia macam ni, dia print, dia it's not print tapi dia cut into the actual size. You can see the creasing, the curve. Actual represent the packaging. Memang boleh masuk ni. Using the similar material. 270 art paper. Again, kalau tanya saya kenapa kosong cik? Again, nak expect, what do you expect from here? Expectnya apa? Nak uji dia punya dimension, dia punya size, dia punya bentuk, nak test dia punya masuk. Jadi kalau itu expectation yang begitu, buat apa nak print atas dia? Kita nak tengok dia punya practicality dia. Betul, dalam packaging ni sangat penting, practicality dia. Practical tak? Boleh masuk dengan betul tak? Boleh lock dengan betul ke tidak? Okay. So, design maybe you can print on the other paper lah. Print on paper yang lain. So, tunjukkan. Okay, this is on the design and this is the actual one. Okay, so saya buat ni dekat mana? Ni ada satu tempat yang memang buat die cut. Dia akan buat prototype. Kita boleh tempah dekat dia benda ni. Cakap dengan dia nak buat mockup ataupun prototype macam ni. Bagilah dia drawing awak tu. Nanti dia akan buat penyesuaian, adjustment according to the technical requirement. Dia ada technical requirement to do this. Dia ada guna software nama dia CAD software, Computer Aided Design. Illustrator tak boleh buat. Illustrator, Photoshop, InDesign semua tu dalam kategori desktop publishing. Illustrator nama pun untuk illustration. So in printing, in packaging, apa yang penting? Precision, ketepatan dia. Sebab tu awak punya supervisor kan, final project dia suruh awak buat mockup. Sampai lepas mockup tu dah kena level ni pula. Ni baru level high level of precision, ketepatan dia. Memanglah habis saya dah buat pakai tangan je. Tapi at the end of the day kita nak print offset, right? Kita nak buat die cut. So kita kena ada mockup yang mewakili proses die cut. Baru boleh kita expect, akhirnya packaging saya akan jadi macam ni. Tepat. Kita tak nak ambil risiko kesilapan drawing dan sebagainya. Itu very costly. Kalau salah buat drawing, sengit ke apa, nanti orang yang buat die cut block akan buat salah. Okay. So ini harganya murah, Haris. Boleh dapat. Ni ada dekat print out mana-mana. Ada dekat kedai buat mockup dan sebagainya. Dalam 30 sampai 50 ringgit satu.
Siap lah. All in. Siap pembetulan. Awak bagi dia Illustrator file, dia akan buat untuk awak. Dia will do the correction sampai level ni. Harganya dalam RM25 sampai RM50 depending upon the complexity. Dia macam tu So before die cut block, sebelum proses die cut block mesti ada benda ni. Kalau tak ada benda ni terus nak pergi die cut block, salah. Tak betul. Kita tak nak ada risiko kesilapan tersebut. Very costly. Alright, saya jelas. Terima kasih. Cuba cari benda-benda yang macam ni. I think untuk waktu sekarang ni pun oleh kerana pandemik dan sebagainya, dia pun ada perkhidmatan servis yang online. You hantar file, okay, dia hantar you video, lepas tu dia buat semua, dia hantar you video, you setuju baru you bayar. Lepas tu dia akan post kat awak dia punya mockup. Okay, ini yang berlaku untuk pelajar saya pada semester yang lepas. Dia call, okay, dia tak yakin dengan mockup yang dia buat, dia call, dia betulkan dan dia hantar. Syarikat tu post benda ni, packaging yang dah siap ni, mockup yang dah siap ni, hantar kat rumah dia. Dia macam tu Okay. Good. Any more question? Soalan? Okay. YouTube? Tak ada lagi. Google Meet? Tak ada lagi. Okay, kalau ada nanti tolong raise the question here. You can write on the chat ataupun raise hand, cakap pakai your microphone. Okay, now next we're going to look at the bigger picture, see how the implementation. I accept this literature ataupun this paper through a news portal, printing news portal, when we talk about the specialty printing. Okay, let us go here. Okay, if is it too small? Kalau terlampau kecil sangat, awak boleh view this from your monitor. And let me disappear. Okay, you can scan QR code yang ada kat atas ni. Kalau awak buka, you have your phone, you can scan here. Okay, alternatively, I will copy this link into the chat for you to get. Okay, now this article is from Richard Romano, Specialty Printing and Events made for each other. Commercial printing is evolving into specialty printing, and opportunities abound if you know where and how to look for them. Richard Romano ni sangat terkenal. Dia penulis dalam khususnya dalam konteks printing technology. He also a managing director, editor of what they think is a news portal for printing. So dia kata commercial printing ni berkembang, evolve menjadi specialty printing. Dan ada peluang yang dilihat di sebalik perkembangan ini. So this is his opinion about specialty printing. He said that producing specialty items, for example, at specialty, banyak item lah specialty seperti mana yang kita bincangkan tadi, daripada tote bag to promotional product, so banyak pelbagai. Specifically dia bagi contoh, a pens, a keychains, a coffee mugs, a magnets, golf balls, print on golf balls, personalized print and many other things yang can be printed.
So a lot of wide format printing application fall into the broad category of specialty printing. And this is his opinion. Dia kata bahawa wide format printing ni, application ini termasuk dalam kategori specialty printing. Dia kata application dia. Jadi dia boleh jadi vehicle wraps dan pelbagai lagi. Contohnya macam tadi, magnets, marks, coffee table, coffee marks, golf balls dan sebagainya. So as I said last week, is that specialty printing in many ways general commercial evolving into collection of niches. Maksudnya dia very specialized. Specialty printing ni dia specialized. General commercial printing evolve into a collection of specialized printing market. Very special to print on this product, for example. For example, marks, coffee marks dan sebagainya. So the equipment needed to produce the item at least a short run basis can be inexpensively acquired and relatively easily operated. Dia bagi contoh all those materials ataupun equipment yang boleh digunakan for specialty product such as bench top UV printers. UV printers ni apa? Is a inkjet. Bench top ni apa? Basically macam tabletop. UV printers. Bila kata tabletop ni, perumpamaan dia ialah very small one lah. Kecil yang boleh diletakkan di atas meja. Itu maksud dia. Kalau XL75 tak boleh letak atas meja. Itulah dia punya relatedness. UV ultraviolet. Ultraviolet. Using ultraviolet. Printers using ultraviolet ni tak lain dan tak bukan, dia mesti inkjet base. Okay. A company like Mimaki, Mutoh and Roland. So this some of the example of the manufacturers that produce a UV printers. Okay, give you one example here. Okay. Most popular one is Roland lah. Dekat Malaysia, Roland popular and Epson. So, ni direct to garment print on direct. Masuk je terus gambar direct to garment See lah dia punya apa. Okay, here. Nah. See? UV printers and printers / cutter. Meaning to say that they boleh print and then cut. Print and cut. Okay, this. Ni for high productivity, you akan nampak dia macam ni. Dia flatbed. Okay, tadi artikel cakap bench top ni you can put on a table. Ada equipment ni. Versa UV LEF 2300. You can put this on a table. This is for fast on-demand printing. One or many items. Tu saya cakap dia jadi niche. Jadi niche. You cater for the niche market niche. Tertentu. Dia very specialized on this. Okay. Jadi nak kena, kalau kita nak set up business to specialize on this, kita kena understand betul-betul kita punya market. Sebab dia niche. Orang yang macam mana dia nakkan benda-benda yang macam ni. Market yang macam mana nakkan ini. Dan kita kena secure that market. So you can print on
on this. Ni maksudnya UV flatbed bench top. Okay. Print directly on materials up to 3.94 inch thick. Tebal 3 inci, 3.94 inci, lebih kurang 4 dalam 4 inci lah tebal dia. Dia boleh masukkan dalam ni and then print it out. Okay. This is Eco UV ink, menggunakan UV ink. Sebab apa UV curing, jadi kena UV ink. Benda-benda yang macam ni nampak. So what kind of product? It could be a promotional product, something like this. Okay. A power bank to print on top of a casing or a power bank casing or whatever. To print on this cylindrical object. Kan tadi just now I did mention about this, nampak dia boleh jadi prototype, or to print on wood, metal items, acrylic glass and many more. This is the dimension. Nak bagi tahu awak dimension lah, ketebalan dia, maksudnya kita boleh nampak sini berapa besar dia boleh print. Jadi kita, if you want to go into this, kalau awak nak pergi, katalah okay, I can see, I am very interested on this. So awak kena cari market yang macam mana yang needs all this thing. Macam mana cara awak nak marketkan your product here, your services here. Kalau kita tengok photobook tadi, photobook Malaysia, dia ada satu portal kan. Dia ada satu portal tu yang customer boleh choose all those things. Boleh customize dia. Jadi ni macam mana awak nak buat? How do you going to go about dia? Business plan dia macam mana? So nak kena buat sedikit research sikit lah macam mana what kind of market that you want to cater dan sebagainya. So kita nampak dekat sini, yang saya nampak dekat sini lah. So all these thing related to special event. Kalau ada event tertentu, dia nakkan benda macam ni. Tadi macam tadi kan, cover ataupun casing, phone casing tu, maybe as a souvenir item for 50 people, 50 or 800 people, 100 orang, 200, 300, 500 sampai 800 orang yang datang majlis resepsi saya, dia dapat hadiah macam ni, print on that. So maknanya special event lah, dia memerlukan produk-produk yang macam ni. Memerlukan produk yang macam ni. Jadi kalau awak nak menceburi bidang ini, awak boleh lihat dalam aspek macam tu. Tapi awak kena tackle dia punya plan dia properly, so that you can cover those market. Macam tu and fill the color with gloss eco UV ink. Start of the art. Jadi dia tak sesuai pergi production. Bukan tak sesuai lah. This is for production. Tapi conventional business tu dia tak berapa kena. Dia mesti kena ada specialized event, specialized programs yang ada macam ni. You dapat cater dia, then you can provide the solution on this. Pergilah event management kan, sesi resepsi ke apa ke yang memerlukan benda-benda yang macam ni. So if you can see here, banyak lagi jenama memaki, mutoh dan sebagainya. Flatbed printer, transfer base die sublimation machine, expand the range of item you can offer. So what are the things he said about a short run t-shirt? Short run t-shirt or other digitally printed apparel. Tadi just now we talk about textile. Textile printing. Kan? So a short run t-shirt. Again, is a special event lah. Boleh jadi special event, running program larian ke apa ke, yang mana orang yang duk melari tu dalam 100-200 orang ke, very need a short run kind of t-shirt. So this open up on an opportunity for the printer.
Because there is the need. Now, for this kind of product, untuk produk yang macam ni, customer normally lah, because they're niche, they're special kan. Jadi people tend to spend their money on this. Sebab tu kita tengok tadi photobook. Photobook Malaysia dia ada macam-macam produk, dia ada tote bag ke apa dan sebagainya tu. Dia berani offer that kind of product because with the certain price. Sebab apa? Sebab dia dah buat kajian, people will spend their money on specialized product ataupun personalized product ni. And finally, dia cakap demand for many of this item is very often event driven. Just now I did mention about this. Event driven. Dia ada event, ada program, dia mesti nakkan produk-produk yang macam ni. This is something that you can cater lah. And I have positive mindset here. After the pandemic, we can see that the business will be growing. After the pandemic, selepas pandemic ni kita nampak lah orang nak business akan blooming because the demand tu dah kembali. Dan orang yang duduk lama kat rumah ni, dia dah start keluar, they spend money, they buy all those things dan sebagainya. So I think that all those event ni akan berkembang lah dalam sektor seperti ini. Okay, so I have another article here. Okay, let's see another article that we can study about. This article is restricted only to the premium members. I'm just a normal member, so I don't have any access to this, but this short sentence give some overview of what we're going to discuss. The changing specialty printing market, new opportunities big and small. Again, by Richard Romano, the same technologies that have enabled the proliferation of wide format graphics are also profoundly changing the traditional specialty printing market. Jadi wide format grafik ni, wide format printing ni bukan benda baru. It's not new. Okay? Why I said it's not new? Because we can see a billboard. Kita boleh nampak billboard. Papan iklan yang besar-besar dekat tepi highway dan sebagainya. Or at a cinemas dan sebagainya, ataupun a building wrap dan sebagainya. Itu dah lama wujud dah. Dah lama wujud dah. Cuma dengan adanya specialty printing market ini, dia expand those needs. Expand. Produk dia akan jadi lebih banyak. This to support the previous article. Ni support artikel yang sebelum ni lah. Fabric, a tote bag, a golf balls, a coaster dan sebagainya. Okay. So print service provider, printing companies kena take advantage on this nichification ni, niche. Nichification yang dimasukkan ni, niche ni lah. Special, very special kind of product dengan menawarkan idea-idea baru lah. Apa yang saya nampak dari sini as a lecturer or as a in printing industry, what I can say that once printing service provider must have idea. Dia kena ada idea. Idea that expand a normal product. From a normal product. Kena think something different lah. Creative and innovative product. Creative and innovative product. Barulah kita boleh capture niche ni tadi. Kan? Tadi. Jadi kita expose ourselves to
what this for example this product ni can do, this technologies can do. Apa yang teknologi ni boleh buat. Itu penting kita faham teknologi ni, and then kita boleh think creatively nak apply dia kepada produk yang macam mana. Okay, niche. Okay, now next, I would like to direct your attention to Carlson Print. Okay. Another printing company, this is at US. Tapi dia spell out, dia nyatakan kat situ. One of the specialty, kepakaran Carlson Print Group ini adalah on specialty print. On specialty print. Okay, like this for example. Ni specialty print. To print on multiple substrate, paper, synthetic, plastic, dan sebagainya. They can print on this. Okay, so maknanya apa yang ditawarkan kat sini ialah they let the customer think about what kind of product they wanted to print. Apa yang dia nak print, dia boleh cater. Different from photo book approach, which is business to consumer. Dia dah senaraikan. Tadi kan kita buka kan. Dia dah senaraikan. Okay, ada photo book, ada ceramic print, ada pillowcase dan sebagainya kan. Ada mostly cater on business to consumer. Consumer nak apa. Jadi pada Carlson Print Group ini, these companies, dia ask you, what kind of product you going to print? Awak nak print on what? They try to match that demand or that request with the technology. With the technology available. Something that we can learn lah, from the printing industry. Kita learn, kita think global lah. Kita think global. This is the way we think lah. Kita think global and we act locally because we are here. We at Malaysia. Tapi kita dapatkan gambaran macam mana global, orang di peringkat global ni buat perniagaan printing dia. Okay. So what else here? Okay, this is also very interesting papers ataupun literature. In this article, highlight Carlson Print Group investment into a special machine ataupun special equipment to cater the specialty print market. Jadi macam mana Carlson Print Group ni, CPG ni, dia invest membuat pelaburan yang dalam teknologi percetakan specialty printing teknologi ni. Jadi mesin apa yang dia beli ataupun dia invest adalah Skodik Ultra 6000 Digital Enhancement Press. Skodik Ultra 6000 Digital Enhancement Press. Okay. Enhancement for new and existing client in the market is a 41-inch large format digital enhancement press. Will also see the company actively promoting the growth of its market share in the packaging sector. Okay. So now, another reason why they invest on this, they specialize for the types of packaging. So tadi kita bincang about a variety of packaging product, a printed product in the market. Jadi this machine, this digital enhancement press, especially
cater for packaging sector. Dia buat khas untuk packaging sector. This machine allows more highly detailed short run and data variable personalized project with tactile application. When we talk about enhancement, bila kita cakap pasal enhancement, maknanya somehow dia dah print dulu tau. Tapi kita nak enhance, kita nak tingkatkan. Kita nak tingkatkan dia punya appearance dia. Macam mana? Awak pun dah belajar dalam print finishing. There is a lot types of enhancement that we can apply on top of a printed product depending upon the purpose of the product itself. Apa tujuan produk tu? Kalau dia packaging, kalau dia fast moving goods, fast moving goods ataupun produk ni dia fast moving, jenis yang fast moving, jadi dia kena bersaing lebih sengit, lebih lagi dengan produk-produk yang lain dia, sebab banyak player lain dalam kategori yang sama, dalam produk yang sama. Contohnya macam shampoo, ada macam-macam jenama, jadi dia kena stand out. Apabila dia letak dekat shelf, dekat Watson or whatever, shampoo tu dia kena stand out. Maybe in terms of dia punya shape, bentuk botol tu tadi. Kan? Mungkin dia punya on the label itself ada metallic ataupun embossing, ada foiling, ada metallic effects, ada glitter ataupun ada specialty finishing yang lain. Yang mana secara tak langsung akan memberikan impact kepada consumer on the decision to buy the product. That's why due to this, Carlson Print Group ni berani dia kena make a decision to invest in this kind of machineries. So dia punya application of this machine, it can use sense. Ini nama trade dia lah. Is a trade name lah. Sense ni is a marketing name lah. Sense ni mungkin dia boleh buat effect yang tactile ke, apa ke kita tak tahu. Kalau foil ni very straightforward, kita pun tahu foil boleh jadi gold foil stamp, gold foiling, silver foiling, a special kind of foiling apply on top of the material, or a metallic effects, or a glitter effects, or a spot effect. Ini semua adalah marketing names yang digunakan oleh Scodix Ultra 6000 application. So, okay, here. Digital enhancement. Here, special enhancement apply on top of the sheet here. Okay, ni foiling. Ada foiling and ada embossing. Jadi in other words, kalau dia boleh ada all this effect, maknanya dalam satu range of machine ni dia boleh apply benda ni serentak. Application ni dia boleh apply benda ni serentak. In one pass. This is a sheet fed. Ni familiar lah kita. A sheet fed. Apply the enhancement to the paper. Okay, ni sheet fed. Immediately we understand this. A sheet fed, familiar. Now, is a print out? Is it ready to print? Dah siap print dah. Maybe a base one. Maybe print on offset.
Tengok, looking at the size ni, this is will be print on offset and apply the digital enhancement. Eh? UV light apply after the process. So all this is the materials lah yang akan digunakan untuk special kind of finishing tu. Polymer depending upon the punya specification lah to produce those specialty finishing. Ini foiling. Ini foil. Foiling. Okay. A thin plastic, a layer of plastic depending upon the specification, you nak effect yang macam mana. What kind of effect do you want? You want macam mana so you boleh apply on top of this. See? 3, 6, 9 up So this is some technologies used for specialty finishing. This is under the category of specialty printed product. Dia hybrid. Kita tengok dia dah print dulu. Maybe dia print on offset lithography and apply the special finishing to the product to enhance dia punya appearance. Okay. Now, as a conclusion for this topic, okay, for all types of physical products in every industry, in any sector within the supply chain, we always see a print. The most important thing here, what we need to understand is that what are the business needs and what are the requirement. Okay, kita kena faham. Kita kena faham apa keperluan ataupun kehendak perniagaan tersebut. We need to understand the requirement and suggest accordingly for the types of solution available in the market. So here in this class, I want you to think creatively and innovatively. In order to cater your client. I understand that you have major one, you have packaging and all. Okay, let's let that topic covered. Biarkan topik tu cover. So now in this class, I want to expand a little bit more. Saya nak awak expand. Saya nak awak expand looking at various substrate, various finishing and processes. Macam tu. Okay. So, let's look at the input or question from all of you. Let's check Google Classroom, Google Meet. For UV print, is it also categories in digital print? UV print, Yep, that is a digital print. It depending upon, dia bergantung kepada application ataupun proses dia tu. Amira Najihah tanya. Ada juga conventional printing yang menggunakan teknologi UV untuk drying prosesnya. Macam tadi just now we talk about can printing. Ni offset lithography. So we understand that this is aluminium. Jadi in order to
to dry this immediately. Jadi dia kena ada proses pengeringan yang betul-betul sesuai dengan dia. Jadi kita kena gunakan teknologi UV, ultraviolet, to dry this ink ataupun image on top of the aluminium. This using offset UV. Dan kenapa guna conventional? Because quantity dia banyak ni, 100 plus. Coca-Cola ni bukannya dia satu batch Amira, satu batch dia keluar 100 je. Dia keluar berkarton-karton, nak hantar dekat Tesco, dekat Teluk Panglima Garang je ada berapa. Contohlah, nak hantar dekat Shah Alam, berapa karton pula nak hantar. There is a lot. Jadi that's why I'm coming back to the understand your product business. Okay, so for digital print, they usually apply to cure a rigid material. A rigid material. For example, tadi I said macam kayu, papan dan sebagainya, benda yang tahap absorbent dia rendah. Tahap absorbent dia rendah. Jadi kena gunakan proses pengeringan yang sesuai. Dan juga bila pengeringan sesuai, sama juga dengan konvensional, dia perlukan special technologies dan juga special ink yang support ultraviolet. Okay, mostly in digital printing, ultraviolet used in inkjet printing. Inkjet printing. Kalau electrofotografi yang dulu kita belajar, normally dia pakai heat je. Dia ada roller which basically heat the ataupun set the toner, so it is fixed to the substrate. Kan? Okay. For spot UV finishing or matte gloss finishing, is there any function other than enhance appearance as a sealant to protect the packaging? Okay. First, I would like to correct this. You said here UV finishing, that is a process. Spot UV finishing is a process, or matte gloss finishing. Ini merujuk pada apa? Matte gloss ni merujuk kepada dia punya appearance. Appearance ni rupa dia, effect dia. Merujuk kepada effect dia. Jadi proses nak mendapatkan matte dengan gloss finishing ni boleh jadi lamination. Boleh jadi lamination, boleh jadi coating. Baru boleh dapat effect matte and gloss finishing. Okay. Jadi if you said that kalau soalan awak bertanya saya, apakah function lain to enhance dia punya appearance? Yap. Selain daripada tu, the function is to give one level of protection from scuffing on the printed product. Scuff ni macam cala lah. Cala pada satu-satu produk tu. Dia scuff, dia macam tertarik ke apa ke, jadi membuatkan dakwat dia tu tertanggal ke, dan sebagainya. Tapi depending upon the process of the finishing tu. Kalau laminate, dia lebih durable, tahan lah, lebih tahan daripada coating yang biasa saja ataupun UV varnishing. Dia lebih tahan sebab dia ada thin layer of film apply on top of the substrate. A thin layer of film, plastic film apply. Kalau varnish, it's not thin plastic film, bukan. It's a chemical that apply on top of the printed sheet. Beza. Jadi tahap durability juga berbeza. Okay. Now, spot UV, proses nak membuat spot UV ni apa dia? Spot.
bahagian yang tertentu kan. Spot A, spot B, spot atas cik, spot kiri cik, spot kanan. Maksudnya bahagian yang tertentu. Jadi bila bahagian yang tertentu tu bukan semua, dia punya coverage tu bukan semua. Lapisan ni bukan semua. Tempat yang tertentu kat sini je cik. Ataupun dekat sini. Sebab sini kenapa? Sebab ada logo, nak nampak efek dia berkilau. Nak nampak dia gloss bila kena cahaya. So macam mana nak buat? Proses dia ni adalah proses screen printing. Proses screen printing. So instead of ink, kita apply ink pada screen printing tu, yang ni apply a layer of chemical. Chemical. Is a gloss chemical lah. Gloss, biasanya dia gloss lah. A gloss chemical. Jadi bahagian yang tidak kena image tu akan tertutup. Bahagian yang kena image tu terbuka. Jadi dia apply kat bahagian tu. Jadi chemical tu hanya melalui bahagian yang terbuka, rongga ruang yang terbuka tadi tu. Konsep screen printing akan melaluinya. Bahagian yang tertutup tadi tu, chemical tersebut tak dapat melalui blok lah. Blok. Tertahan. Jadi dia kena kat bahagian yang sini sahaja. Sebab tu dia kata spot. Mungkin dalam satu blok tu dia ada spot tempat-tempat yang tertentu. So to give you a good picture on this, katalah saya ada blok. Okay. So this spot and this spot and this spot. Kan? So bahagian ni saya nak buat spot UV. Ini blok So bahagian ni. Jadi saya kena block, halang bahagian yang non-image area. Kenapa nak kena halang? Sebab tak nak membenarkan dakwat melaluinya. So saya kena halang dia, block. Tutup. Halang. So bahagian yang image area, and these three image area akan membenarkan dakwat melaluinya. Dalam konteks spot, maka membenarkan chemical melaluinya. Macam tu. Nampak tak? Jadi this is konsep spot UV. Konsep screen printing for spot UV. So bila dah apply, dia tak boleh kering kan. Jadi dia kena ada ultraviolet light yang tembak di atas permukaannya dan terus mengeringkan chemical tersebut. Kalau screen printing, dakwat lah ni. Ni dakwat lah yang melaluinya. Dakwat. Cetak ni image area. Dakwat yang melaluinya. So, biarkan ada kering. Here, to get a best experience lah adalah, firstly, nak dapatkan efek yang baik lah. Dia akan laminate lah dulu. Laminate with, tengoklah, matte lamination supaya gini, dia opposite one Kalau spot UV dia nak berkilau, dia nampak gloss. Jadi lawan dia nak nampakkan gloss tu nak kena permukaan yang matte, yang tidak memantulkan cahaya. Sebab permukaan gloss dia akan lebih memantulkan cahaya. Jadi dua-duanya duduk sebelah-sebelah. Jadi bahagian yang memantulkan cahaya yang lebih terkedepan. Kan? Bahagian matte ni dia tak pantulkan cahaya, dia menyerap kan. Matte. Nampak Sebab itu selalunya orang kawinkan ataupun integrasikan
matte lamination dengan spot UV nak dapatkan efek tu tadi. Nak dapatkan efek ni tadi. Efek gloss pada logo. Contoh ni logo dia. Nak logo. Yang lain tu nak nampak matte. Jadi dia akan naik lah. Akan naik. Dia punya logo tadi akan enhance lah. Sebab bahagian tu ada varnish. Ataupun ada chemical spot UV. Dia macam tu. Okay. So, apa ni? Akil Akmal. Salam sir. What is this? Galera, vamos colocar agora esse holográfico aqui, holográfico diamante, na esquinha preta, que é na parte da frente. Vamos colocar na máquina hot stamp aí, tá joia? Tu foil tu. Yang dia tunjuk tu adalah foil. Foiling. Coloca o holográfico primeiro na parte da espuma de silicone quente. Coloca a parte da isca que você quer que o holográfico fique. Ini heat. Põe aquela manta de silicone fina por cima e prensa em 180 graus. Beleza? Já está pronto, está quente, certo? Agora é só tirar. Aí, Buat umpan ikan lah kot ni. beleza? Pronto. Agora é só acabamento na isca. Okay. So, soalan dia apa, Akil? Tak ada soalan. Salam sir. Soalan dia macam mana kita nak tentukan material tu dengan dia punya temperature untuk kita heat tu. Material dengan temperature. Temperature Bila dia terlampau panas dia jadi kedut-kedut kan. Bila macam mana? Tapi ini contoh bukan printing kan? Ni apa plastik kan? Oh tu sebab dekat foil punya filem tu kita ada tulis, ada print dulu. Lepas print baru kita heat. So tu bukan ni printing punya ni. Dekat foil ada heat mana? Mana ni? Okey kat situ kita akan tulis lah. Maksudnya kita akan print dulu masuk. Kita print tulisan. Kita print tulisan dekat mana? Dekat umpan ni? Dekat substrate tu, dekat foil. Dekat dekat foil ni. Dekat foil ni. Okey, biasanya application dia ni. Okey. Kebiasaannya application foiling ni dia highlight certain area pada bahagian-bahagian tertentu. Okay, I think we have this topic later dalam minggu yang akan datang So dia akan highlight pada satu-satu area, satu-satu tempat lah. Kat mana dia nak highlight lah. Dekat mana nak highlight kita kena justify lah. Kita nak highlight apa? Kita nak highlight jemputan perkahwinan Muhammad Akil dan Mona Lisa contoh. Jadi Muhammad Akil dengan Mona Lisa tu yang kita nak highlight. Takkan kita nak highlight jemputan pula kan? Jadi Muhammad Akil dengan Mona Lisa kita dah identify dah. Sebab ini dua orang ni pasangan pengantinnya. Kan? Jadi kita dah highlight yang tu. Jadi bila kita nak print out, katalah kita nak cetak. Kita cetak benda yang lain dulu. Jadi bahagian yang berkenaan tu kita pisahkan dia. Kita separate kan dia. Dan kita hasilkan dia block. Kita akan hasilkan block. Ini conventional way lah.
Conventional way, kita akan hasilkan satu blok macam die-cut block. Kalau die-cut block tu, Haris macam ni, kalau die-cut block tu dia mata pisau. Kalau yang macam ni dia macam mole, dia mole. Dia mole. Dia macam ni, dia mole dia jadi macam ni. Ni. Contohlah mole. Ni image lah. Ni. Yang image kat atas tu. Sebab image area above the non-image area. Sebab nak dapatkan efek emboss dengan nak stamp pada bahagian yang tertentu. Kalau kita tak nak emboss, jadi pada bahagian ini sahaja yang akan ada. Dia punya ni tak adalah tinggi, dia akan rendah lagi. Lebih rendah sedikit. So, what happen next ialah perkataan Muhammad Aqil dan Mona Lisa tu dia terpisah daripada keseluruhan design ataupun benda yang bercetak. Dia terpisah. Dia tak boleh sama. Sebab kita dah tahu dah Muhammad Aqil dengan Mona Lisa ni tadi kita nak ada foiling. Kan? Jadi kita dah buat blok dia. Lepas kita buat blok tu, jadi mesin dia yang kita nak apply kalau conventional way lebih kurang macam ni lah. Tapi yang ni tabletop duduk atas meja. Kalau production macam kita, dia besar dan dia ada tempat meletakkan blok ni atas ni. Dekat heat ni. Ni heat panas. Heat. Okay. So, dekat sini nanti ada satu roll. Roll apa? Ni, foil. Ada foil. Macam mana customer expect apa? Oh, saya nak nampak dia nak nampak klasik. Kalau klasik nak nampak dia mewah, apa dia? Warna gold dengan silver. Jadi carilah gold dengan silver punya foil. Kan? Jadi dia akan ada kat sini dan apabila kita tekan dia ataupun kita ni, foil ni akan tertarik kat sini dan dia akan tekan dia. Dekat sini ada mold ni tadi, bahagian bawah ni ada mold dia dan kita tekan dan printed sheet tu ada kat bahagian lapisan ni macam ni, dia direct contact. Dan dia ditekan. Jadi soalan dia berapa temperature nak guna pakai, sebab tu kita ada nama dia proses make ready. Awak pun belajar. Kan? Dalam basic offset litografi. Lepas tu sambung sarjana muda, advanced offset litografi. Jadi sebelum satu-satu proses percetakan berlangsung, ada proses pre-make ready, ada make ready before the actual print. So proses make ready lah yang akan menentukan berapa temperature yang tertentu, berapa pressure yang tertentu. Jadi kalau orang baru, mesin pun baru, dia mesti ada garis panduan dia. Okay, foil jenis A, temperature dia berapa. Depending upon dia, banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Foiling, substrate dia, jenis material dia. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi manufacturer mesin ni akan keluarkan garis panduan. Okay, inilah dia. Jadi kita supervisor, operator akan study lah manual ni dan buatlah make ready. Cik, saya rasa temperature ni tak berapa kena lah dengan manual, saya kena adjust sikit. Pun adjust. Jadi at least kita ada garis panduan daripada manual ni. Jadi nak menjawab persoalan Aqil ni, berapa temperature? Well, it depends on the banyak faktor. Paper dengan foiling. Sebab tu kita ada make ready, bukan ambil terus chop letak. Ini conventional way to do things untuk proses specialty finishing. Tadi kita tengok mesin Codex tadi tu, Codex pula. Apa tu? Codex ke apa benda tadi tu, digital print yang syarikat tu beli tu. Itu buat secara digital Aqil. Dia tak ada block. Saya suspect, saya syaki lah, saya kena study dia punya spec machine.
Saya agakkan dia guna teknologi inkjet. Untuk buat foiling, untuk buat finishing yang dimaksudkan tadi tu. Tapi finishing dia sangat terhad. Dia boleh buat silver dengan gold je. Sebab apa? Itu je ada dakwat yang ada pada mesin tersebut. Basically dia gunakan colorants lah, pewarna. Ada satu kedai yang buat digital specialty finishing ini. Nama dia Print and Go. Tapi dekat Ampang, KL. And Go. Pelajar pernah pergi kat sini. Print and Go. Print and Go fast print. Printing service. Dia masa tu, ketika tu boleh buat lah. This is back in 2017, 2018. Masa saya arrange, saya uruskan Printech magazine. Masa tu saya buat kelas Printech magazine. Jadi pelajar ni dia faham, okay, dia nak ada special enhancement, dia kata, pada front cover. Encik, argument dia senang. Mudah je, cik. Majalah, in order for us to attract customer, nak kena enhancement supaya dia stand out daripada yang lain. Dia pun belajar post press, belajar apa macam-macam. Jadi dia duduk fikir macam mana nak buat. Jadi kita duduk buat research lah. Dalam kuantiti yang sedikit, kita cari solution mana yang boleh melakukan servis seperti ini. Jadi kita jumpa pada ketika itu. Jadi I think this type of technology dah banyak diguna pakai. Specialty ni, on demand specialty finishing ni, dia dah ada di pasaran. Cuma kita kena tahu dia dekat mana. We can go about this. Dulu ada nama mesin dia, saya ingat lagi. Dia boleh buat special finishing lah. Tapi terhad. Masa tu terhad. Dia boleh buat silver dengan gold je. Waktu tu. Mungkin about the technologies and all lah yang tak membolehkan dia mendapatkan benda tu. Okay, so let's kalau tengok balik kepada benda ni, dia, kalau awak tunjuk saya contoh ni, ini dia lebih kepada macam mana dia nak wrap dia ni. Wrap about dia produk ni, dia nak wrap ni dengan ni. Jadi ini heat sensitive lah. Ni foil ni macam juga foil yang saya masukkan tadi tu, heat sensitif. Dengan suhu yang tertentu dia akan apply. Dan nak apply pada suhu yang tertentu, walaupun mata kail ikan ini, dia kena ada make ready juga. Dia bukan terus letak je kat sini. Dia mesti ada ujian juga akhir. Dia mesti ada test sebelum dia buat video ni. Dia mesti tahu temperature yang tertentu. Jadi kalau benda yang macam ni, bukan print yang macam ni, jadi bolehlah buat DIY yang macam ni. Boleh buat DIY. Yang ni DIY. Again, kita go back to customer expectation. Kita go back to customer expectation. Jadi kalau dalam konteks percetakan, dia nak promosi, katalah nak selesaikan masalah promosi. Jadi customer expect produk yang berkualiti, produk percetakan yang berkualiti, nampak image dia, layout and composition dia jelas. That is customer expectation untuk produk percetakan promosi. Kalau mata kail ikan, kan, agak-agak awak lah. Apa expectation dia? Dia nak umpan ikan je.
What do you think of the expectation? Dah tentu dia akan, okay, dia ada benda ni, dia nampak macam ni, dah mencukupi lah. Kan? Betul tak? Jadi, customer expectation is very important here. Okay, good. Any more question? YouTube ada soalan, boleh tanya. Google Meet. Any more question? Solution? Pandangan? Sharing? Idea? Silakan, jangan malu, jangan segan. Tinggal lagi 2 bulan, 3 bulan nak habis belajar ni. Okay, tak ada. Now, for our class activity, untuk class activity kita pada hari ini, okay, let's go back to our Google Sheet. Kita kembali kepada Google Sheet kita. Okay. Semua orang boleh buka Google Sheet tu, kita buat sama-sama. Okay, so here under project management and monitoring, I would like to say thank you very much for your response. Seperti mana yang saya masukkan sebelum ni, tujuan kita ada benda ni supaya kita boleh share. Kita boleh share input, share pengalaman kita membuat benda ni, dan kita boleh dapat manfaat daripada sini. So thank you very much for this student yang masukkan dalam ni. So saya telah pun bagi awak input on this. Kepada mereka yang tak masukkan, maybe you don't have time ataupun tak tahu link dia, so that will be fine. Saya akan share kat sini. Copy this link and put it here. Ataupun buka Google Classroom tu. Ambillah peluang ni untuk kita berkongsi-kongsi idea kita. Nak cakap dalam Google Meet kita macam segan, kita macam malu. Tapi kita terjemahkan dia dalam bentuk penulisan kita. Tulislah dalam bahasa Melayu ke apa ke, tak kisahlah. Tujuan kita sekali lagi untuk kita share kan benda ni. Okay, now. Apa yang kita nak buat pada hari ini untuk kelas aktiviti minggu ni, based on last week research, berdasarkan data collection kita yang lepas, okay, anda dah faham client needs and its requirement. Tugasan anda pada hari ini adalah untuk specify dia punya printing needs. Saya ulang, berdasarkan kepada data collection yang lepas, pada minggu ini awak kena specify. Specify itu maksudnya memperincikan. Apakah keperluan percetakan untuk klien saya? Okay, apa kategori dia adalah jenis produk ni. Sama ada produk ini mudah, simple ataupun mempunyai tahap kompleksiti yang tinggi. So, I give you one example. Simple can be as simple as one side printing. Ini refer to the technical aspect. Sebab apa? Kelas aktiviti saya kat sini saya kata printing needs. Jadi maknanya dia kena menyentuh aspek-aspek technical dalam percetakan. So simple boleh jadi one side printing. Boleh jadi type of materials ataupun substrate yang berbeza daripada normal, daripada kebiasaannya, iaitu kertas. Mungkin dia print on fabric for example, textile for example, ataupun cotton ataupun non-woven material for example, kan? And then next, specify printing needs according to the quantity. Berapa quantity? Specify. Awak dah identify permasalahan dia berdasarkan data collection anda, dan awak
unjurkan ataupun awak estimate berapa kuantiti yang diperlukan. Awak dah belajar estimating dan juga awak dah juga menguruskan your final project. Awak pun dah tahu dah. Kalau cetak packaging saya ni berapa saya kena cetak. Kan? Awak dah boleh buat anggaran. Satu keping buat apa? Print offset. Jadi itu semua dalam final project awak lah kan. So sekarang ni untuk projek ni saya nak awak anggarkan. Anggarkan kena logik lah. Kena ada logik behind that estimation tu. Okay, next you're going to talk about static or variables. Okay, kita dah belajar static maksudnya produk yang tak ada data yang fix. Mempunyai fixed element, whereby variables incorporated with the data. Adanya data, maklumat. Contohnya nama ke, personalization ke dan sebagainya. Okay, and finally dia function. Apa fungsi produk tu? Okay. Apa fungsi dia yang utama lah. Packaging pun boleh jadi promosi. Tapi yang paling utama dia untuk apa? Kan? Untuk melindungi. Kan? Yang paling utama. Memang boleh berfungsi benda-benda lain. Tapi yang paling utama dia untuk apa? Produk yang awak buat ni. Souvenir item. To improve customer retention. Ataupun acceptance, for example. Nampak? Those are the function. Now here, to guide you further, nak membimbing anda lagi, saya dah buatkan satu contoh kat atas ni. Ni nama saya. And this is my client. Rengit Coffee Sdn Bhd. Okay. And this is the link. I have done my research. And this is the types of product that I've been focused on. There is a lot by Rengit Coffee Sdn Bhd. Tapi saya pilih satu je. Which is Rengit Elephant Coffee Bean. This is the product. Product category, this is a coffee bean. Dia ada coffee shop tau. Tapi saya tak pilih coffee shop. Saya pilih coffee bean. So, the problem that I identify is that during my observation, my discussion, my research, I identify that customer service has a huge influence on customer loyalty and retention in the coffee bean business. Dalam perniagaan coffee bean, customer service mempengaruhi adalah faktor yang terbesar. Menyumbang kepada customer loyalty and customer retention. Apa itu loyalty? Kesetiaan pelanggan. Dan pengekalan pelanggan. Kenapa saya kata menggunakan perkataan loyal dan pengekalan? Sebab apa? Kita ada pilihan nak pergi ataupun nak beli kopi yang ada di pasaran. Contoh yang fast moving. Nescafe. Tak payah diperkenalkan. Tak payah iklan dah sekarang ni. Nescafe tu. Nampak Nescafe dekat Speedmart terus beli. Bayangkan. Jadi macam mana saya perniagaan saya ni, Rengit Elephant Coffee ni, nak dapatkan satu slice daripada kek kopi tu tadi. Pasaran dia dah besar macam tu. Saya nak sikit tu. Faham tak? Maksud saya ni mungkin tak jelas. Mungkin I can draw this. Okay. If I have a cake. Okay. So saya nak satu slice cake ni. So yang besar ni mungkin Nescafe. Nescafe menguasai pasaran ni. Tapi saya nak kecil ni. Saya nak yang ni je. Yang ni ada Indo Cafe lah. Yang ni ada Hang Tuah Cafe lah. Yang ni ada apalah. Jadi saya kat sini. Saya
saya new player, klien saya new player, nama pun rengit. Aduh, nama satu tempat ni Haris tahulah ni. Nama satu tempat dekat Batu Pahat ni. Kat kampung saya. Rengit Elephant Coffee Bean ni. Saya nak sikit je nak masuk dalam pasaran yang dah matang macam ni, yang dah dikuasai oleh syarikat-syarikat besar ni. Jadi pentinglah loyalty dan pengekalan pelanggan tu tadi. Dia dah beli, saya nak orang tu beli lagi kopi rengit Elephant Coffee ni. Itu bisnes yang saya dah itu problem ataupun isu yang saya dah kenal pasti. Jadi benda ni kita dah buat. Bila kita dah buat 2 minggu yang lepas. So from here saya boleh buat kesimpulan bahawa a coffee shop with poor customer service soon loses its customer. Providing customer experience is a key to successful coffee shop. Customer experience. Tadi saya dah cakap. Customer experience. Pengalaman, features yang ada pada produk tersebut yang dapat create experience tu. Jadi, saya boleh buat kesimpulan di sini bahawa my objective for this project is to design and to produce a innovative premium gift printed product using a specialty printing for Rengit Elephant Coffee. You see how this link to the customer loyalty and retention with the premium gift. Kita bagi hadiah kat orang akan appreciate hadiah kita tu. Dan orang akan kekal, orang akan ingat. Oh, dia bagi duit raya kat saya. Terima kasih makcik. And kita ambil. Terima kasih uncle bagi duit raya kat saya. Terima kasih uncle. Kita ingat uncle. Kita ingat our auntie kan. Ataupun our family yang bagi kita hadiah. Sebab kita ada icon, ada symbolize dia kat situ. So I think this the thing that I would like to develop for this product. For this business. Here, if you notice, I did not mention any product. I did mention one thing. Premium gifts printed product. Saya tak cakap to develop a label kat sini. Saya leave it open because I understand that after this, I can develop the concept. Sebab lepas ni ada stage develop konsep. Jadi dalam develop konsep tu saya boleh tengok pelbagai premium gift yang ada dekat pasaran yang sesuai dengan problem yang saya nak selesaikan ni. Nampak? Jadi I leave the window open. Kenapa leave the window open? Because I want to produce an creative and innovative product. Okay? Dia macam tu jadi in this week I want you and me dan juga saya, kita akan look at the type of product. Ni kita akan specify apa klien nak. Kita dah faham. Okay, klien nak customer yang loyal dan customer yang pengekalan kepada customer. Dia dah ada customer dah. Buka website dia ni. Dah ada all those things. Dah ada dah. Tapi dia nak loyalty tu penting. Because dia nak repeat customer, repeat order. Ni orang Shopee cakap lah, repeat order kan. Dia nak macam tu. So I think need to think something lah. Is a gift. Something like a gift, a premium gift yang saya nak explore. Jadi here, so saya type in for the type of product, simple or complex of product, saya type in saya tulis tadi, special substrate. I can see a cotton. Different types of, special types of substrate. Maybe it could be cotton canvas, woven and non-woven fabric.
Sebab saya nak menterjemahkan premium tadi, uniqueness ni tadi, innovativeness. Boleh lah pakai paper, tapi paper tu kita dah tahulah dia akan jadi buku, dia akan jadi brochure, dia akan jadi apa. Sekarang ni kan kita dah frame dah persoalan dia pada premium gift. Jadi saya biarkan dia open. Saya nak tengok substrate lain sesuai tak untuk hasilkan premium gift ini. So saya senaraikan lah cotton, canvas, woven, non-woven, fabric. Nampak? Jadi ini memberi kita gambaran tahap kesukaran proses yang akan kita buat. Tadi kita dah belajar dah dalam topik yang awal tadi. Specialty printing can print on a various type of substrate or material. So I just leave it here. And on the job requirement, I can say that quantity, oleh kerana customer loyalty, maknanya dekat sini, customer ni dah wujud tau. Jadi maybe I would say preferred customer. Estimated for 100 customer of the first of the for the 100 first 100 customer to buy the ringgit 11 coffee bean. Okay. So what you can see here, apa yang awak lihat kat sini, how I link from here to type of product and types of objective and the objective that I want to address, following accordingly to the problem that I have identified. Okay, so this is my target. Ini target saya. Under ringgit elephant coffee bean, a variety of product under here. Ni ringgit ecclesia ni dalam bentuk sachet kopi O pun bentuk sachet, ataupun yang ni proses kopi. Ni dua proses kopi. So what I can say here as a premium gift, I can say that I would like to think something as a carrier for packs of coffee beans. Carrier. Okay? Carrier. Okay. So on the next level, on the next stage, I will start to explore the potential of this product. Dekat sini barulah saya akan nampak, maybe is a packaging, maybe is a folding carton. Boleh jadi folding carton ke? I don't know. I belum habis explore lagi. Boleh jadi woven bag. Ni berat ni. 250 500 gram. This is 500 gram. See? Okay. So this will happen during the concept exploration, yang mana kita akan buat dalam tempoh masa 2 minggu daripada sekarang. Yang ini. So now, your task is to fill up this. You specify client printing needs. Soalan.
Ada soalan? Boleh tanya. Jangan malu, jangan segan. Jangan takut salah. Maybe saya terlepas point. Mungkin awak ada point. Oh betul, saya terlupa point nak masukkan. You know, we learn from each other. Ya, Laili Wahida. Sir, kalau yang kuantiti tu kan, macam mana kita nak estimate berapa banyak customer? Ke based on kita survey berapa customer dia ada berapa biasanya, macam kekerapan customer beli barang dia ke, ataupun kita estimate sendiri macam mana? Macam mana? Okay, good question. Thank you, Laili Wahida. When you estimate, sebab tu kita buat data collection dulu. Pada awal-awal tu, kita buat data collection in order kita understand dia punya target market dia. Jadi kita mendapat gambaran. Daripada gambaran tersebut, kita dah boleh buat anggaran. Estimate. Estimate daripada data collection kita. Kita lihatlah daripada social media dia, penjualan dia, berapa sale dia, dan buat anggaran. Jangan jadi fix. Jangan jadi terlampau rigid. Jangan terlampau rigid. For me, it's good that you expose to all those information. Cukuplah nak tepat, boleh tepat ke dalam konteks sekarang ni? I don't expect that. Saya tak expect pun yang benda tu tepat. Tapi awak melalui proses mendapatkan data, menggunakan rasional tu, you know, tengok okay dia punya data ni berapa, that is good for me. Jadi nak buat anggaran tu, buatlah anggaran daripada data collection yang anda minta tu. Kalau awak kata dia macam saya kata preferred customer, dan saya dah senaraikan the first 100 buyers, customer yang beli produk tersebut. I just list 100 saja. Kan? Tapi kalau awak kata a mass product, jadi dia mass banyak kan. Jadi dia macam mana? Sebab apa? Saya kata premium gift. Nampak? How do I link this? I did mention on my objective, I said premium gift. Jadi kalau premium, maksudnya cost dia mahal. Bila cost mahal, saya tak boleh nak mass produce. Saya tak boleh nak cater. Saya tak boleh nak bagi kat semua orang. Yang kata lain macam itulah. Sebab dia dalam konteks premium. Mungkin the first 50. Mungkin the first 100. Macam tu Okay. Soalan lain. Okay. Now, saya nak expand. Saya nak extend sikit dari segi what you call estimate harga ni tadi. Kalau kita lihat final project kita kan, bila kita buat costing kan, bila kita buat costing kan, kita buat costing tu based on apa? Saya nak tanya. Macam mana awak buat costing untuk final project awak tu? Based on apa? Kan? Based on apa? Jadi mesti based on customer ataupun client printing needs. Client printing needs. Baru boleh awak justify. Nanti awak during your final presentation, saya ataupun lecturer ataupun assessor akan tanya awak, what is the cost for your project? Apa costing untuk projek awak ni? Tolong explain costing untuk projek awak.
Awak akan cakap cost per unit awak berapa, awak akan present benda tu. Jadi awak kena ada estimate, awak kena ada anggaran, awak kena justify berapa banyak packaging yang awak nak cetak ni. Dari situ awak dapat buat anggaran. 500, 1000, 5000. Kenapa 1000? Semuanya related to what you have collected during your part 5. So, part 5 and maybe you update the information during your part 6. Awak boleh cakap satu batch pengeluaran produk ni ialah 1000. Jadi customer nakkan quotation saya for 1000 copies. Awak pun keluarkan quantity. Costing untuk 1000, cost per unit untuk 1000. Kalau 5000 berapa? Kalau 1000 berapa? Kalau dia nak print 5000 pula berapa dah keluar dah. Jadi all those thing nak kena ada justifikasi bila buat costing. Okay. Lupa ni. Static or variable. Jadi saya boleh letak kat sini. Ni point Point variable or static. Jadi I think tak ada keperluan. Good. I would say good to have customer variable. Okay. So to be determined. Dia tanya static or variables. So saya punya answer kat sini, good to have customer name printed. Good to have. Maksudnya not a must have. Bukan mesti. Is a good to have. Good to have. Sebab apa? Sebab nature saya berbeza. Nature saya punya premium gift kepada Rengit Elephant Coffee ni berbeza. Berbeza. Maybe I would say kat sini, maybe can incorporate variety of design, I would say. Variety of design. So ini boleh create boleh increase exclusivity of the gift. Variety of design. Maksudnya maybe produk saya tu ada variety design. Design A, design B, design C untuk 100 tu. Ada 5 design dan dia eksklusif. Dia exclusivity. So dia menampakkan exclusivity pada satu produk tersebut. In terms of variables tu, ni pandangan awal saya nampak is good to have lah. Good lah, good. It's not a must have sebab dia premium gift. Right? Oleh kerana dia premium gift, jadi is good to have those name. It's not a must have, tapi good to have. Beza good dengan must have. Kalau must have tu mesti ada. Kalau tak ada, produk tu tak jadi. Contohnya apa? Contohnya macam invitation card. Mesti ada nama. Nur Amira contoh. Muhammad Yusof. Kalau tak ada nama, invitation card ni pada siapa? See? Kan nampak tak? Nampak beza dia macam tu. So I want you to think about that. See how? For your product. Soalan. Sir, Yap. guna yang variable data print tu ke? Yang dekat InDesign tu? Guna Sorry, yang kat Excel. macam mana? VDP. Guna Yang tu ke? guna method VDP. Yang tu ke? Yap. Kita akan aplikasikanlah ilmu yang kita dah belajar ni.
dalam penghasilan projek kita. Kita akan aplikasikan ilmu yang kita dah belajar. Soalan? YouTube kalau ada soalan? Okay, kalau tak ada maknanya mungkin belum ada. Kena buat dulu lah. Kena buat dulu. Baru awak nampak. Bila nampak, baru ada persoalan. Jadi saya tunggulah. Kita belajar lah. Kita study. Kalau ada soalan, tak berapa jelas lah macam mana nak buat ni, ataupun tak berapa kritikal lah. Kritikal ni perlu dalam pelajar tahun akhir ni dia kena ada critical thinking. Dia kena ada. Kalau tak ada nanti dia, tapi seorang manager tu dia kena ada critical thinking. Kalau tak ada dia macam mana nak survive kan? Dia perlu ada. Jadi exercise kita pada minggu ini, aktiviti kita pada minggu ini adalah ini. Buat, tak faham, tanya. You can tag me. Awak pun dah tahu cara dia. Saya pun dah demo pada awak. Saya tag. Saya akan tag kat sini. Nama-nama awak ni saya tag. In fact, saya ada bagi suggestion lah pula. Ni fashion kan. Fashion yang macam mana ni kan. Ni fashion yang macam mana. Kena specify yang fashion yang macam mana. Sama macam ni. Dia tulis sebelum ni apa. Jadi saya bagi suggestion. Jadi keyword dia tu jadi lebih spesifik. Jadi bila awak gunakan keyword tu, bila awak Google something, awak akan dapat banyak information related to that product. Itu je lah harapan saya dengan adanya Google Sheet ni. Kita letak je dulu. Research tu kita dah buat. Itu masing-masing lah. Jadi yang ni kita boleh berinteraksi secara dua hala. Okay. So kalau tak ada apa, I leave you with this. And kelas belum habis. Saya akan jumpa anda. Saya akan tunggu anda dalam Google Sheet ini. Saya akan berada. Saya akan aktif dalam Google Sheet ini. Menunggu anda punya input. Kalau ada persoalan, you can tag me. Immediately tag saya. Tag saya. Tak apa. Dah buat. Tulislah bahasa Melayu pun tak apalah. Apa nak buat. Tulislah bahasa apa yang awak boleh faham. Tag saya. Kemudian kita bincang dari situ. Saya akan betulkan apa yang awak rasa tak jelas. Masih lagi tak ni? Maknanya mungkin kita perlukan call. Mungkin kita perlukan video call macam kita buat dalam Google Meet pada hari ini. Boleh? Boleh, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, saya tunggu di dalam Google Sheet untuk awak letakkan input-input ini untuk minggu ini, iaitu specifying client ni, dan kita I have an idea, you have an idea. Kalau kita bergabung dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik, hopefully, insyaAllah. Okay, so with that kita tamatkan sesi Google Meet kita, sebab awak boleh menggunakan data bandwidth ini untuk kelas aktiviti kita dan juga mencari bahan-bahan yang berkaitan, dan kita kurangkan kompleksiti pembelajaran kita dan kita semua berkumpul di dalam Google Sheet yang telah kita sediakan ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan selamat maju jaya. Keep on interacting, keep on learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.